Yeah, good afternoon, everyone. So, we'll be starting a second PU topic that is on inverse trigonometric functions. So, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಯಾ. ಸೊ inverse trigonometric function andre what do you understand from that? So nimge first sin 30 half anta gottittu, sari alva? Yeah. So iga nimge ee angle generally sin theta is ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ x, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್. Correct, right? Yeah. So what happens is here, suppose I give you the value is 1. So idratsa value for 90 degree also is 1, 450 degree also is 1, minus 270 also it's 1. Correct alva? So ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ if I ask you give me sin inverse 1, you will tell 90. Your friends will start telling 450. And other friends will tell minus 270. Who is wrong? Nobody is wrong. But ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ in the first chapter or in the chapter called functions, did you learn about for the function to be invertible it should be both 1 1 and on 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ವಾ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 1 1 ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ವಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ minus 90 ಇಂದ 90ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ 450 ಆರ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ 270. ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ minus 90. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್? ಡೊಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಎಷ್ಟು? Is it what's the highest value of x? Sin theta 1. Least value of sin theta minus 1. Again, domain ಏನಾಯಿತು? Domain is what values are given to x. So it is here it is minus 1 and it will go to 1. ಈಗ ಇದು 1 ಮತ್ತು minus 1 ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus 1 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? isn't it minus 90? Correct? This is minus 1, so it happens at minus 90 degree. Minus 90 ಅಂದರೆ pi by 2 and 1 ಬೇಕಿದ್ರೆ 90 degree which is plus pi by 2. Is that okay? Yeah. Did you follow this much? Yeah. This is about sine. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. That we'll just discuss. So can you please copy this for understanding? Yeah, this is inverse trigonometric function. We just discussed one here.
Yeah. So idu gottaitalva. I'll just put one simply one sum I'll do which looks hard, okay? Yeah. So I wanted to answer it. Nimge, I think you know the trigonometric formulas well. In middle I'll teach you also, okay? Yeah. Adra munche who is for cos x, cos inverse x hakwa, who is the domain? Cos iddu highest value of x is to same like sine. But angle ಏನು? What is cos 0? ನೆನಪಿದೆಯಾ? Your hand only you can do. Cos 0 is, this is positive x axis, so idra end is 1. Correct? I want x coordinate. So cos 0 is 1. Cos 90 ಹೀಗೆ ತೆಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ y axis ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. On y axis x coordinate is 0. 180 degree ಮಾಡಿದ್ರೆ, isn't it negative x axis? Correct, right? Yeah. So what do we get? Cos 180 ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 1 ಅಲ್ವಾ? So minus 1 ಬೇಕಿದ್ರೆ 180 degree, which is pi. What's cos 0? Cos 0 is to bantu 1 alva. So isn't it, yeah, cos 0 is 1. So 1 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ angle ಗೆ 0. So who's the range of cos? 0 to 180. And domain is minus 1 to 1. ಅದೇ tan inverse ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ actually domain ಉಂಟಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ x ಹಾಕುವ. Domain is, yeah. So what happens is, what's the highest value of tan? Tan 90 nodi. What's tan 90? Isn't it sin 90 by cos 90? Sin 90 is 1, cos 90 is 0. 1 by 0, isn't it infinity? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಚೀವ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 90 ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ಬರೋದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ ಮೇಲೇನೆ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ more than 1 andre it's everybody, all real numbers except that between what and what, minus 1 and 1. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಬಟ್ minus 1 ಇಂದ 1 ಇದ್ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ secant x cannot take, secant inverse x won't take. Is that okay? So this is the domain. Range ಮಾಡುವಾಗ what is cos 0? 1. What's cos 90? Isn't it 0? So reciprocal ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ what's 1 by 0? Isn't it undefined? Correct? So ಇದು ಉಂಟಲ್ವಾ, you can take just like cos. ಇದರ ರೇಂಜ್ just like cos ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ you cannot take the value 90 degrees. ಯಾಕಂದರೆ 90 ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ secant inverse ಏನಾಗ್ತದೆ? Undefined ಆಗ್ತದೆ. Is this okay? Same thing goes with cosecant inverse. It just follows it just follows sine. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ -1 ಇಂದ 1ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ -1 to 1. ಬಟ್ ಇದು ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ -90 to 90, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0? ಸೈನ್ 0 is 0. ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ಸ್ 1 by 0? ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್? ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸ್?
Sorry, what about cot inverse? Idraluntalva? Yeah. It will go from same like minus infinity to infinity. Correct alva? Yakandre cos by sin is cot. Cos will go to like what is cos 0? 1. Divided by what? Sin 0? 0. Undefined. So same value tekultade. But yeah, when you put the domain, it will just follow cos. See, this was just like sin. So this will be just like cos, okay? Yeah, it will be 0 to pi. Is that okay? Yeah, that's it, okay? So can you please quickly make a note of it? Yeah, so please copy this. Yeah. So shall we go ahead? ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ಆಯ್ತಾ. So I always put it as there are 3 trigonometric functions who are normal, ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಡಿ ಆಯ್ತಾ, and other 3 are troublesome, they are abnormal for us. Fine. Normal ಯಾರಂದ್ರೆ sin ಆಯ್ತಾ, sin inverse, ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಸಾಕು. ಯಾರು? ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ minus half comes, isn't it normal group? ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ. ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇದು ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್, ಓಕೆ? ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಕೊಳ್ಳಿ. isn't it simply sin inverse half? Can you tell me sin of what angle is half? Isn't it 30 degree? So minus ಹಾಕಿ 30 ಅಂದರೆ pi by 6. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು minus pi by 2 to pi by 2. 30 belongs to minus 90 and 90, right? So done, that's it. So can you copy this? Yeah. Yeah. So are you done with it? Yeah. So why I grouped it is because if I ask you cos inverse of root 3 by 2, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಯಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 by 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ isn't it pi minus cos of what angle is root 3 by 2? Isn't it 30 degrees? Pi by 6. So answer is 5 pi by 6. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? 0 to pi. If you put minus, it didn't come in that 0 to pi range, right? So that's why we do this thing, okay? Is that okay? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ. ಉಳಿದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪುಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ?
Yeah, so are you done with this? Yeah, next some new formulas are to be learned. But before that, some more basic formulas are left, okay? Yeah, for example, who is, what sine inverse half plus cos inverse half? Just one example, ಆಯ್ತಾ? Sine of what angle is half? 30 degree. Cos of what angle is half? 60 degree. So total 90 degree. Correct alva? Yeah. So can I generally tell ಒಂದು ಕಲೀರಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಿತು ಆಯ್ತಾ? Sin inverse x plus cos inverse x is sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. Similarly, tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. Similarly, secant inverse x plus cosecant inverse x is also pi by 2. Yeah. So, yeah. Idaitalva. So, I'll teach you the next one. Can you please tell me what is sine inverse A plus sine inverse, sorry. Can you tell me sine A plus sine B? Isn't it sine A cos B plus cos A sine B? Correct alva? Sine in the cos ಹೇಗೆ ತರ್ತೀರಿ? Or cos in the sine ಹೇಗೆ ತರ್ತೀರಿ? Do we know that sine B is root of 1 minus cos square B? Or cos B is root of 1 minus sin square B? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. Sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta is 1 minus cos square theta and so on. So what I'll do is, I'll just teach you this one. I know you know this formula. Sin A cos B plus cos A sin B. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಕಾಸ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಸೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ sin A is x ಆಯ್ತಾ? ಸೊ cos A is root of 1 minus x square. But sin B is y. So y ಹಾಕಿ. Done. That's it. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? You have to put one sin inverse. Is that okay? Did you remember how to do it? ಯಾಕಂದರೆ A plus B is sin inverse of, right? ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ here. Is that okay? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್. ಡನ್. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ? ವೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. And I want your help with cos. Yeah. Are you done? So what is cos inverse x plus cos inverse y? What's cos A plus B? Cos A cos B. ಅಂದರೆ cos A cos B ಬಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋದು. ಯಾ. A ಅಂದರೆ cos A is x and cos B is y. ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? sin A sin B. Sin A is root of 1 minus cos square x, which is 1 minus x square, 1 minus y square. ಇದನ್ನೇ cos inverse ಮಾಡಿ, this is cos of
cos inverse x plus cos inverse y. Do this. Yeah. Are you done? Yeah. So then comes tan inverse x. ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. Then comes many are there. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse. What's tan a plus b formula? Tan a plus tan b. So tan inverse, tan a andre x, tan b andre y. 1 minus tan x, sorry, tan a, tan b, x, y. Done. ಯಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 tan inverse x? Isn't it tan inverse x plus tan inverse x? Isn't it? Yeah, 2 tan inverse x. ಅಂದರೆ y ಇದ್ದಲ್ಲಿ x ಹಾಕಿ. x plus x by 1 minus x into x, which is tan inverse 2x by 1 minus x square. Yeah. Is that okay? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ. ಯಾ ಯಾ ಇಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yeah, then one more reciprocal formula is there. ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಐ ಟಾಟ್ ಯು ರೈಟ್? ಯಾ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ವೈ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ 1/2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು 1/8, it is still less than 1. Then go with your what is that formula which I taught you? Tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y by 1 minus xy. ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? when this is positive positive but the product is less than 1. ಅದೇ more than 1 ಆದರೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? you simply have to put one pi plus, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? tan inverse x plus y by 1 minus xy. For example, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇತ್ತು. x is greater than 0, y is also greater than 0. What's 1/4 into 8? Isn't it 2/4 which is 2? Which made it greater than 1, right? ಆಗ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pi plus ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತಾ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ what if this is negative but the product is positive? Negative into negative is positive ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ tan inverse? Yeah, what's tan 3x formula? Do you remember how to write 1 minus 3 and 3 minus 1? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? This is x, yeah, x cube, and here nothing is there, even number, okay?
Yeah, that I'll not bother you. This is tan x to the power 0 and here x to the power 2. So it is sorry, it is 3 minus 1 and 1 minus 3. All right? Yeah. So it is 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta is tan cube theta. Sorry, tan 3 theta. Is that okay? So our formula bandre hige case bandre simply put x equal to tan theta. So isn't it 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. So idon nodi tan inverse of tan 3 theta. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 3 ಥೀಟಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ನಾವು ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. ಅದೇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಮೇಕರ್? ಎ, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ which identity has something like this? What is secant square theta minus 1? Tan square theta. ಅಥವಾ cosecant square theta minus 1 is cot square theta. So situation ನೋಡಿ x ಗೆ secant ಅಥವಾ cosecant ಅನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ. Is that okay? Are you all following this? Yeah. So please copy this also. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2x by 1 plus x square ಇದ್ದರೆ how do we judge? Is there a formula for sin 2 theta? Sin inverse ಇದ್ದರೆ ಒಳಗೆ sin 2 theta ಬಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೈನೇ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಬಂದರೂ ನಡೀತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ಕೋ ಆರ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಕೋ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಆಲ್ ರೈಟ್? Yeah. So do we know one formula for sin 2 theta? We have a formula 2 tan theta by 1 plus tan square theta. ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ದಲ್ಲಿ tan theta ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. Isn't it 2 tan theta by 1 plus tan square theta? So isn't it sin inverse of sin 2 theta? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. So 2 theta. Yeah, theta is tan inverse x, right? So you will need it like this, okay? So can you please do it? Yeah, are you following this?
Yeah, so there is a thing like this, okay. If sine inverse x plus sine inverse y is theta, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ, ಅದು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕುವ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಆಲ್ಫಾ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್, ವಾಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಪೈ ಬೈ ಟು. ವಾಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೈ ಬೈ ಟು. Isn't it theta plus alpha? Pi by 2 plus pi by 2 is pi. So what is required? Alpha, right? Therefore alpha is pi minus theta. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. You should be ready for it. Yeah. Then one rule I have forgotten. Yeah. They will ask you like this, okay? Tan 3x minus tan x, tan 2x, tan 3x is equal to what ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಹೆಡ್ಏಕ್, ಓಕೆ. ಹೂಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್? 3x, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. 3x is what? X plus 2x. These are all formulas, okay? So just connecting it. So tan 3x ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2x plus x ಮಾಡಿ and simply expand, okay? What's tan a plus b? Tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. But isn't it tan 3x? Correct alva? Yeah. So they will ask you this. Can you move it up? Aren't we ready? Isn't it tan 2x plus tan x is equal to, isn't it tan 3x minus, isn't it tan x, tan 2x, tan 3x? So bantalva answer. So what is the option? Tan 2x plus tan x. Is that okay? Yeah. So this is how it works. Yeah, please copy this, okay? Are you done? Yeah. So who is reciprocal of sine? Sine theta? Isn't it cosecant theta? So ಆ ಎರಡರ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡುವ ಆಯ್ತಾ. Yeah, suppose I know that sine inverse x is theta. Cos inverse, sorry, cosecant inverse 1 by x ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yeah, what you do, let
cosecant inverse 1 by x equal to some, okay, I'll take numerator, okay, the one on top, sorry, sin inverse x, ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಏನು ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, who is 1 by sin theta, cosecant theta is 1 by x, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಯಾರು, cosecant inverse 1 by x, correct, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, yeah, what did we learn here, that if you have sin inverse x is theta, then it's also equal to cosecant inverse 1 by x, that this is also theta, this is also theta, right? So this means tan inverse 1 by x is equal to tan is the reciprocal cot alva, cot inverse x, and secant inverse x is the reciprocal yaru, cos inverse 1 by x. So ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸೆಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 by root 3, ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2, isn't it 30 degrees? So for fast processing you will need this, and maybe for sums also you will need it. Is that okay? Yeah, can you please copy this and write for all, sin inverse x is cosecant inverse 1 by x, cosecant inverse x is sin inverse 1 by x, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆರನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡಿ. Yeah. There was one sum, okay, which was quite popular. So I'll just do it for you. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣ್ತದೆ. Yeah, you need, why I'm putting it in synopsis is, if I give similar sums for you to work out in your practice paper, then only you will be able to solve easily, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದಾಯ್ತಾ. So this is like this, tan inverse root of 1 plus x square plus 1 minus x square whole divided by 1 plus x square 1 minus x square. So ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದರೆ, you can somehow manage like this, tan inverse, here somehow tan theta should come. Do you agree with me? Yeah. So tan ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, correct? And before that you should know this, okay, tan 45 plus theta is what is tan a plus b? Tan a plus tan b, tan 45 is 1, isn't it? 1 plus tan theta divided by 1 minus, it is 1 minus tan a tan b, which is tan 45 into tan theta. Tan 45 1 alva, ಅದೇ tan 45 minus theta ಬಂದರೆ 1 minus tan theta by 1 plus tan theta. Is that okay? So ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುವ, somehow get, you need here, yeah, you need to get 1 there, correct alva? So see what we'll do, instead of any formula 1 plus x square ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, 1 plus tan square theta, it's becoming secant square theta, it will trouble us a little, correct alva? Yeah, and then you don't have 1 minus, what is that, 1 minus, what is 1 minus tan square theta, formula ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, so we are stuck. So ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಡ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟಾ,
or 1 plus cos 2a, 1 minus cos 2a formulas untalva. 1 plus cos 2a is 2 cos square a, whereas 1 minus cos 2a is 2 sin square a. Remember? Yeah, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. Take x square equal to cos 2a. ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? So isn't it tan inverse? Help me. Root of 1 plus cos 2a plus root of 1 minus cos 2a whole divided by root of 1 plus cos 2a minus root of 1 minus, what is it? Cos 2a. Yeah, which is again tan inverse. What's 1 plus cos 2 theta? 2 cos square theta. So isn't it root of 2 cos square a plus root of, what's 1 minus cos 2 theta? 2 sin square a whole divided by root of 2 cos square a 2 sin square a. Yeah. Anybody common? Top and bottom? Root 2 you can take common, right? Yeah. So isn't it tan inverse? Root 2 common ತೆಕೊಳ್ಳಿ. Root 2 cos square a's root is cos a. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ root 2 sin a divided by root 2 cos a minus sin a. Done, okay? Root 2 gone. What's the formula? Here you need 1, right? So shall I divide everything with cos a? Cos a by cos a is 1 minus sin a by cos a is tan a. 1 minus tan a by, here I think it is here 1 plus tan a by 1 minus tan a. Isn't it tan 45 plus theta? Correct? Isn't it tan 45 plus a? Correct, no? So what do you get? Finally, isn't it tan inverse? Tan 45 is pi by 4 plus a. This and this will cancel. So pi by 4 plus, who is a? Here you can get, yeah, if you want a, right, isn't it cos inverse x square? That is 2a. So a is 1 by 2 cos inverse x square. Done. That's the answer. Is that okay? Can you please copy this? Yeah. So, yeah. So you followed this, right? So almost all the basic rules are done, and some hints of how higher level questions come also I taught you. So ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿತು ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಓಕೆ? ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಗಿವ್ tan, if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is 180 degree, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಳುವ? ಮೂರು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಹ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ isn't it tan inverse x plus tan inverse x plus tan inverse x? Isn't it 3 tan inverse x is 180? So tan inverse x is 60 alva, correct? Yeah. So x is tan 60.
ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮೂರು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ 90 ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 30. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಯಾ. So I'll just put a sum and yeah, we are done with it, okay? You try one. Just last sum, okay? Just for practice. Yeah. If tan inverse x minus cot inverse x is equal to, simply they have given 30 degrees. Yeah. They haven't given 30, they have given simply they have given tan inverse 1 by root 3. Yeah. ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ who is tan inverse 1 by root 3? Isn't it 30 degree? Do we know any relation between tan inverse x and cot inverse x? We have one, right? $90. Add, okay? We know, right? Tan inverse x plus cot inverse x is 90. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? So you get 2 tan inverse x is 120. So tan inverse x is 60. So x is tan 60. So it is root 3. Done. So they want what? Angle sub bantu, value sub bantu. So x is root 3 and angle is 60 degrees. Correct alva? So can you please copy this? Yeah. Yeah, so you're done with this, right? So let's see if I can give you some more rules. It should help you. Yeah, so please try a sum, okay? Just to know how much you got it. Tan inverse 1 by 4 plus tan inverse 1 by 3. Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yeah. Direct formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So try this. Yeah, I think I've covered everything, okay? So give me a second. We have almost done everything, so we are done with this topic, okay? Yeah, so can you please
read and come for the next class. Please read and come and do little sums and come back, okay? Plus we'll give some synopsis sums, some practice sums, you do that and come, yeah.